الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब को, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के तमाम मेम्बरान को, बिलखुसूस इन बच्चों की वालिदैन को और इन बच्चों को जिनकी शब रोज़ मेहनतों के बाद आज इस मजलिस का इनेकाद हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को मज़ीद अपने वालिदैन के लिए, असातिज़ा कराम के लिए खुशियों का बाइस फरमाएँ और आखिरत में निजात का ज़रिया बनाएँ। अब मैं बिला किसी ताख़ीर वेलकम स्पीच के लिए दावत खिताब देता हूँ मुफ्ती मोहम्मद अरशी साहब को कि तशरीफ़ लाए और तमाम मेहमानों की उस कदर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال سماني الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فظرفت عيناه أو كما قال. Respected guest, His Excellency Consul General, the State of Kuwait, Acting Consul General, Saudi Arabia, Member of the Board of Trustees, Member of the Management Committee of Masjid, Aimai Kiram, Asatiza, and my dear respected brothers from different communities, Muslim brothers and sisters. I would like to welcome first all of you, and second I would like to welcome our honorable guest who came from different parts of the world, especially from Pakistan, the father of Mufti Shoaib Sahab, Maulana Haq Nawaz Sahab. I welcome brother Muhammad Ali, who is the famous anchor person of a religious program, who is popular in all over the world, Qiyam Subh. He is running that program for the last 20 years. I welcome him. I welcome Mufti Muhammad Zubair, who is also the scholar and who has spent his life in promoting deen in media. And I welcome and congratulate the father of two young boys who completed their memorization of Quran here in Kolun Masjid, and they are famous with Quranic computer boys. For that we have arranged this program. So this is the welcome words for every one of you. Before I leave, I would like to introduce the first computer Quran person. Who was that? When we see the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prepared a companion. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prepared different companions for different tasks. Some are good in performance of delegated duties related to the state. Some are good who are promoting and implementing the deen in the society. There are some companions who are good in understanding of Quran Kareem. So among them, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is introducing his companion with different words. For one companion he is saying, Arham ummati bi ummati Abu Bakr. The most kind person of my ummah is Abu Bakr. Wa ashadduhum fi amrillahi Umar. The most strong person in the affairs of deen is Umar. The most shy person in my ummah is Usman. The person who can decide in disputes with the knowledge that is given by Allah subhanahu wa ta'ala, he is Ali. And it is a long hadith among these Sahaba, one Sahabi, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared him the person who is the highest in Qira'ah. The most high qari of my ummah is
Ubay ibn Ka'b. So the person who can recite Quran, and about Ubay ibn Ka'b, he is among the 4 persons that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Khudul Quran min arba'a min Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, wa Zayd ibn Sabit, wa Mu'adh ibn Jabal." These are 4 companions that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if you want to learn Quran, you learn Quran from these 4 Sahaba, these 4 companions. But the Ubay ibn Ka'b has a unique quality. Ubay ibn Ka'b says that I learn and memorize Quran from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. Ubay ibn Ka'b said that I learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how it is memorized by heart. Itqan fi hifz. Ubay ibn Ka'b said that I learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught how you memorize this, how you keep in your heart and the mind, as you will see how Quran is great and how the people and the children, they are spending the time and efforts to memorize it. But the beginning is from Ubay ibn Ka'b. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sitting and he is saying to Ubay ibn Ka'b, Ubay ibn Ka'b, Inna Allah amarani an naqra alayka al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded me to read Quran upon you. Hazrat Ubay ibn Ka'b said, Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned my name. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, yes, Allah has mentioned your name, that I, Allah's prophet, read Quran upon you. This was the greatness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the greatness of the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then Ubay ibn Ka'b said, Allahu Akbar, Zukirtu inda Rabbil Alameen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, Allah has mentioned my name, Allah has remembered me in the heaven. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, yes. Then Ubay ibn Ka'b, Anas ibn Malik says, فَظَرَفَتْ عَيْنَا. Then he started to cry, the tears dropping from the eyes. So this was the beginning of the memorization of Quran Kareem. Ubay ibn Ka'b used to say, he is among the few companions who can read, can write the things. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam appointed him to read, to write the Quran Kareem. So he is among the few Sahaba who completed not only memorization, and he collected all the Quran in writing with him. हज़रत उबई इब्न काब का मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे पहला कुरान को मजबूती से याद करने वाला उम्मत में अगर कोई है तो हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के अगर कारी को देखना हो तो उबई इब्न काब को देख लो। अगर कुरान सीखना हो तो उबई इब्न काब से सीखो, इब्न मसूद से सीखो, मुआज़ इब्न जबल से सीखो, ज़ैद इब्न साबित से सीखो। इनमें से हर एक की अपनी तारीफ है, लेकिन उबई इब्न काब को अल्लाह ने वो खूबी नसीब फरमाई जो किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन उन्हीं को खिताब करते हुए कहा, उबई, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझ पर कुरान पढ़ूं। हैरान हुए कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? फरमाया, हाँ, अल्लाह ने आपका नाम लिया है, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, अल्लाह तेरा एहसान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम लिया है और मैं तुझ पर, और लम यकुनिल लज़ी, कि आपने तिलावत की और सिखाई। तो जिस हस्ती ने सबसे पहले कुरान हुजूर से सीखा, याद किया और फिर उम्मत को पहुंचाया, हुजूर के विसाल के बाद उम्मत को सिखाया कुरान पढ़ना। हज़रत उबई कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल ने स्पेशली खास तौर पर ये समझाया कि कुरान को याद कैसे किया जाता है। तो आज वो सिलसिला 14 सदियाँ गुजर गई, ये चल रहा है और इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। ये कुरान की बहारें हांगकांग में भी हैं, पूरी दुनिया में भी हैं, और इंशाअल्लाह ये बहारें
قرون مسجد میں بھی ہیں، باقی مدارس کے اندر بھی ہیں، اور یہ ایک نمونہ ہے باقیوں کے لیے بھی. انشاءاللہ اس کو دیکھ کر اور اس کے اندر ترقی ہوگی اور اس کے اندر انشاءاللہ امپروومنٹ ہوگی. آپ دیکھیں گے اللہ نے کیسے کیسے خوبیاں عطا فرمائی. ابھی ان بچوں کا حفظ آپ دیکھیں گے، یہ ایک الگ خوبی ہے. قرآن کی تفسیر کوئی بیان کر رہا ہے، وہ ایک الگ خوبی ہے. مفتی زبیر اس پر بات کریں گے. قرآن کو مختلف انداز سے پڑھنا، یہ اس سے بھی کیا اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. اللہ نے اس حوالے سے ایک ہمیں مہمان دیے، وہ ہے مولانا قاری صاحب نعمانی، کہ جن کو اللہ نے یہ خوبی بخشی. He can recite Quran Kareem in different voices. Just give the name of any Imam of Haram, he will start to recite in his voice. And if you close the eyes, you don't look at Ustad Nomani, you will feel that you are in the Haram. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ حرم میں کھڑے ہیں. شیخ سدیس کی آواز میں سعد نعمانی پڑھ رہا ہے، شیخ شریف کی آواز میں سعد نعمانی پڑھ رہا ہے، شیخ ماہر المعافری کی آواز میں سعد نعمانی پڑھ رہے ہیں. تو یہ خوبی اللہ نے ان کو دی اور خوش قسمتی سے آج وہ بھی موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور امید ہے آپ یہ سلسلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے. جن دوستوں نے اس میں حصہ ملایا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خصوص فاروق صاحب کا اور ریاض صاحب کا. ریاض صاحب سے کہوں گا مہمان کے ساتھ رہتے ہیں. ریاض اور یہ رمضان صاحب آپ ہمارے امام اور استادوں میں ہیں، آپ ٹائم پر پائے ہیں، اور آپ سب حضرات ہمارے دائیں اور بائیں ہیں. یہ مطلب یہ کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ ہمارے آپ کی وجہ سے یہ پروگرام ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول و منظور فرمائے. اور میں مفتی شیخ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ بچے تیار کیے، اور انشاءاللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. اگرچہ 2 یا 3 بچے ہر سال وہ لیں، اور انشاءاللہ سال کے اختتام پر وہ آپ کو یہ بچے کمپیوٹر قرآن بوائے تیار کر کے دیں گے. اب آپ ہیں کہ آپ کیسے ذہین بچے ان کے سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ کو قرآن کا کمپیوٹر قرآن بوائے تیار کر کے دیں گے. وہ ہماری حیثیت بنا. جزاکم اللہ and شکراً شیخ مفتی محمد ارشد صاحب، حیاک اللہ و بارکم اللہ. انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مجھے احساس ہے کہ مختصر وقت کی ہم کوشش کریں گے. لمبے پروگرام عام طور پہ مناسب بھی نہیں ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جب کہ کھانے کا بھی انتظار ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، اور ہمارے ائمہ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مختلف اسلامک کنٹریز کے کونسلیٹ اور ایمبیسیڈرز حضرات یہاں موجود ہیں. سو ہماری ایک بڑی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ پاکستان میں علماء حق کی بھرپور نمائندگی کا حق ادا کرنے والی شخصیت، اور پاکستانی میڈیا پر ایک بلند و بالا آواز اور ایک مضبوط اور توانا آواز، جس آواز کو پوری دنیا کا اور خاص طور پہ پاکستانی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے عسکری ادارے، پاکستان کے سیاسی اور مختلف قسم کے لوگ ان کی گفتگو کو، ان کی بات کو بھرپور انداز سے سنتے ہیں، اور انہیں پورے پاکستان کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان سے ایک تعلق رہا ہے ہانگ کانگ آنے سے پہلے. میں خود ان کے پروگراموں کا پارٹ رہا، ان کے پروگراموں کا حصہ رہا. الحمدللہ ایک سنجیدہ اور ایک خوبصورت آواز کے ساتھ انہوں نے علماء حق کی بھرپور نمائندگی کی ہے، اور پھر علماء حق کو ان کا جائز مقام دلانے کی بھرپور کوشش کی. میری پچھلے 2-3 سال سے خواہش تھی کہ میں ان کو ہانگ کانگ کے مسلمانوں سے ملاقات کرواؤں. میری مراد معروف مذہبی اینکر پرسن محترم و مکرم جناب انیق احمد صاحب is the famous anchor person and religious anchor person of Pakistan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and may Allah subhanahu wa ta'ala give him reward. So now I will request brother Muhtaram Anif Ahmad Sahab.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات، ایک طویل عرصے سے خواہش تھی ہانگ کانگ آؤں. مفتی شعیب صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. کبھی ممکن نہیں تھا یہاں آنا اگر مفتی شعیب صاحب کی کوششیں نہیں ہوتی. دو تین باتیں ہیں جو میں یہاں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں ہمارے فارنرز بھی ہیں، کئی فارنر سے بڑا کونسل جنرل ہیں، کویت سے، سعودیہ سے. تو تھوڑی سی گفتگو، سم آف مائی ٹاک ول بی ان انگلش اینڈ سم آف مائی ٹاک ول بی ان اردو، بٹ موسٹ آف مائی آڈینس آر بیسڈ فرام they are connected from Pakistan. Therefore, I would like to express my views in Urdu, but I have something to express in English because these guests and these honorable guests are here. I want to tell some people what is happening around the world, what are the contemporary issues, and what we are doing, what are the requirements of the time, what is the need of the time. So inshallah I will talk from all aspects, and inshallah we will decide where should we go in next 10, 20 years, 50 years, 100 years. What is the short-term planning and what is the long-term planning? Like unity, like Islamophobia, like no maslak parasti, no firqa bazi. Your school of thought, my school of thought, what is the requirement of Quran? Inshallah I will talk in detail. First of all, congratulations, मुबारकबाद उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया. कुरान पे बात होगी इंशाअल्लाह ताला, कुरान पे हम बात करेंगे. मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, किसी आसमानी किताब के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का वादा नहीं किया सिवाय कुरान करीम के कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. मेरे और आपके अलावा कोई नहीं कह सकता ये बात किसी भी रसूल का उम्मती कि वो वही किताब पढ़ रहा है जो उसके रसूल ने किताब पढ़ी. अल्लाह ताला का वादा. मैं और आप कसम से खाकर ये बात कह सकते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पढ़ा मैं वही कुरान पढ़ रहा हूँ. किसी तौरात का पढ़ने वाला, ज़बूर का पढ़ने वाला, इंजील का पढ़ने वाला ये दावा नहीं कर सकता. किसी रसूल ने ये दावा नहीं किया, ये बात नहीं कही कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन. दीन के मुकम्मल होने का, दीन मुकम्मल हो गया. 1,24,000 अंबिया आए, एक कम. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किस नबी ने, किस रसूल ने ये दावा किया? नहीं किया. अल्लाह ताला ने हमें कौन सा मकाम दिया? हम किस रसूल के उम्मत हैं? हमारा मकाम क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक. ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप पर नाजिल हुआ है उसका इब्लाग कर दीजिए, उसे पहुंचा दीजिए. खत्म नबूवत हो गई, कार नबूवत बाकी. हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं. हम सब दीन के सफीर हैं, हम सब दीन के सफीर हैं. अलबत्ते कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह.
قرآن کریم کی تعریف ہم کیا بیان کریں؟ قرآن کریم کی ذمہ داریاں جو ہم کو قرآن کریم دے رہا ہے ہم اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ سمپل بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے آئینے میں اور آپ اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کریم میں وہ تمام آیات جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ کل آیات میں 89 ہیں۔ میں اور آپ ایمان کے دعوے دار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چند آیات میں یہاں پیش کرتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کے جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ ایمان والا اس کو کہا جا رہا ہے کہ حالت اسلام میں تمہیں موت آئے، تو حالت اسلام اور حالت ایمان آپ اور ہم جانتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، علماء یہاں تشریف فرما ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ دین کے خلاف ہم کیا ہیں، لیکن کیا قرآن صاحب قرآن کو ہٹا کر سمجھا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ صاحب قرآن اور قرآن سیرت کی پہلی کتاب، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی آیات پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرتے کرتے فرماتا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ آئیے قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا طریقہ ہمارا ایسا ہے؟ یا ہم نے مسلم اسٹیٹس، we are 58 Muslim states, we are members of OIC, after Kosovo, after including after just when Kosovo came into the existence, got liberated, now we are 58 countries, we are 58% countries. In how many countries we have adopted Islamization? Quran, in how many countries we see the Quran is in action? In the whole Muslim Ummah, unfortunately, there is no country in the world who is implementing Islam in society, among Muslim society. Where is Quran? Where is Quran? Just we are reciting Quran. Okay, we are reciting Quran, it is by say ajr و ثواب. قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جس قرآن پڑھنا ابھی وہ ابو بکر کا ذکر ہو رہا تھا، حضرت معاذ بن جبل کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ اکبر ابن مسعود کا ذکر ہو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن مسعود تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں سناؤ، تم قرآن سناؤ، میں سنوں گا۔ سورہ ہود پڑھی جاتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہم بھی آج ذکر کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم بھی آج قرآن پڑھتے ہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں قرآن موجود نہیں؟ قرآن کریم کا گھر میں موجود ہونا گویا اللہ کے رسول گھر میں موجود ہے، قرآن کریم کا گھر میں موجود ہونا گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی ذکر کیا کہ قرآن اور صاحب قرآن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں اور آپ انہیں وہاں نظر آئیں اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں، میں اور آپ جہاں آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको नहीं देखना। इतना सा मसला है कि माँ आता को रसूल खुशू हो वमान वहाँ I have been given only 15 minutes, therefore I have to be precise. But as the poetry ambassador is here, Saudi guest is also here. Therefore now I would like to express myself in English, and I want to keep myself precise. Ladies and gentlemen, the Islamic Ummah is standing at a crossroads, besieged by numerous difficulties from all sides and serious challenges from all fronts. The imperialist powers want to keep us in the shackles of helplessness, hesitations, poverty, and vulnerability, unable to set out in the right direction and embark on a new civilizational cycle that would link the present to the past and lay the foundation for a prosperous future for Ummah. What are the contemporary issues? What problems we are facing? Number one, illiteracy. We are illiterate. If we see the whole Muslim Ummah, the 15 countries, how much we are spending on education, how much we are spending on research and development? Nothing. What is the, like I said, most of us are from Pakistan. In Pakistan, you know the literacy ratio among women in Balochistan. Literacy ratio among women in Balochistan is 0%. Allahu Akbar. And Iqra bismi rabbika allazi khalaqal insana min 'alaq. Quran says, Hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ilm, the importance of ilm. The Quran says, what is the requirement of our deen? Ilm. Get knowledge. Allahu Akbar. Even to get knowledge from non-Muslims. Wisdom. Abhi ilm ki baat. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةِ. Allahu Akbar. But what we are trying to do, we don't spend on research and development. We don't spend on character building. Even this is the worst part of our society. Like I told you, I just said sectarianism in Islam, which has divided Ummah, Ajam, Arab, Shia, Sunni, Deobandi, Bareli, Ahle Hadith. Huwa sammakum al-Muslimin. Allah has given us a name that is Muslim, and we are proud that we are Muslim. No Shia, no Sunni, no Deobandi, no Bareli, no Ahle Hadith. What we are trying to show ourselves that we are not one, but in Quran, Allah. But what we are doing, what is in our practice. So we have to think on it. Sir, Islamophobia, which is rampant and increasing against the Islamic religion and relates all Muslims with terrorism. Muslim cannot be a terrorist. A Muslim cannot be a terrorist. सलाम की हमारा दीन इस्लाम है अस्सलामु अलैकुम सलामती की बात करते हैं आप फिर वालेकुम अस्सलाम अफशुस सलाम व अतिलुत ताम अल्लाह के रसूल फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को फैलाओ और काम को फैलाओ लोगों को खाने खिलाओ अल्लाह कैसी सोसाइटी हम दीन कैसी सोसाइटी चाहता है और हम कैसी सोसाइटी बना रहे हैं eradication of extreme poverty and hunger. This is another problem. फकीरी कुफर तक ले जाती है, गरीबी कुफर तक ले जाती है.
अल्लाह अकबर। और हम क्या कर रहे हैं? बात दुनिया में क्या हो रहा है, मुसलमान कंट्रीज में क्या हो रहा है? हमारे पास गरीब, मुफ्लिस, फकीर जो देखने होते हैं मुस्लिम कंट्रीज में आते हैं। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान को गरीब देखना चाहते हैं, मुफ्लिस देखना चाहते हैं? क्या कुरान एक मुसलमान को गरीब देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। हमारा हाथ ऊपर वाला हाथ रहे, नीचे वाला हाथ ना रहे। हमारा दीन हमें ये तालीम करता है। Another issue that is very sensitive and very important issue to promote gender equality and empowerment of women. आज हमने अपनी खवातीन को बंद कर रखा है। आज क्या बुरी बात है कि हमारी खवातीन बेहतरीन तालीम हासिल करें इस्लामिक वैल्यूज के साथ और एक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस स्कॉलर बन के सामने आए। हमारे पास बड़ा सवाल आता है बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। वो सवाल ये होता है कि अली साहब, आपके पास तो मौलवी हजरात आते हैं, मुफ्ती साहिबान आते हैं और आपके पास एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन ख़वातीन पाकिस्तान की वो किसके पास जाएँ? और मुफ्ती ख़वातीन तो हमारे पास ना होने के बराबर है, बल्कि होती ही नहीं है, तकरीबन आलिमा नहीं है उनकी एजुकेशन। हमारे पास कोई खातून, if a Muslim woman wants to get Islamic education, where should he go? Where should she go? This is another problem. Why our scholars, our mentors like Zubair Sahab, Abnawaz Sahab, big scholars are sitting here. I think this is their responsibility to educate Muslim women and to give them Islamic education, so enable them to make proper solution of today's, according to today's need. According to today's need, but in our society we are not focusing on the women. This is another, I think this is another mistake we have committed, and we are committing on regular basis. Sir, educating dialogue and tolerance to develop a global partnership for development. This is another challenge. We have to go higher. I think it's a long speech, but I want to make it short. The Islamophobia. The biggest reason for the rise of hostility against Muslims settled in the West is act of terrorism carried out by extremist Muslims against civilians in Europe and United States, most dramatically symbolized after the attack of 9/11 and other similar acts in London, Madrid, Orlando and elsewhere have created a fear against Muslims. Ladies and gentlemen, the Universal Declaration of Human Rights has provided basic foundation to proclaim that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Islam has always promoted human, civil, economic and social rights. Asserting these rights provides firm foundation for peace and justice and allows all human beings to live with each other with dignity and freedom. Women is equal to men in pursuit of knowledge and the same vital to life. The status of women in Islam constitutes no problem. Islam grants equal right to women to contract, to enterprise, to earn and to possess independently. Efforts will have to be continued to promote gender equality and balance. The acknowledgement of social rights of women is an urgent necessity and has undeniably to be followed, all including young people and women. To promote gender equality and empowerment, we must recognize the human rights, including civil and political rights,
such as the right to life and liberty, freedom of expression, and equality before the law, and social, cultural, and economic rights. Ladies and gentlemen, I want to make it just few concluding remarks. So, what we need to do and what these demands, बहुत सारी बातें हो सकती हैं. थोड़ा इकबाल को भी याद कर लेते हैं कि इकबाल का कहता है. इकबाल ने बहुत सारी बातें की. मोहम्मद से वफा तूने कहा तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहा कलम तेरे. इकबाल ने कहा ना कि सरदार अशफाक इकबाल के अंदर से उम्मत की बात करता है, जोड़ता है इकबाल बहुत सारी चीज़. लेकिन मसला ये है कि इकबाल क्या हमने समझा है और क्या हम इकबाल को अपनी गुफ्तगू में ला रहे हैं? नहीं, हम नहीं ला रहे इकबाल को अपनी गुफ्तगू में. हम नहीं समझ रहे इकबाल कैसा मर्द मोमिन देखना चाह रहा है. इकबाल फरमाते हैं डॉक्टर साहब कि बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू जहां में अल्लाह का आखिरी फरमान है. तो ये अल्लाह ताला हमें कहाँ रख रहा है, हमारे काम कहाँ हैं, हम अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जब इकबाल कहता है ना कि तू बनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, तू बनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, कर तू बीनी हिसाबन ना गुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा फिलहा अमीर. क्या मतलब है इस बात का? कभी हमने सोचा कि इकबाल हमसे क्या चाह रहे हैं? इकबाल क्या कह रहे हैं? इकबाल कह रहे हैं कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर. ऐ अल्लाह, तू दो आलम से गनी है, मैं फकीर हूँ. तू क्या कर, तू मेरे साथ क्या करना? रोज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, रोज़ महशर मेरे इस उज़्र को, मेरी माज़रत को कबूल कर लेना. गर तुम्ही दीनी हिसाबम ना गुज़ीर, इसके बावजूद अगर हिसाब किताब लाजमी हो जाए, इसके बावजूद अगर हिसाब किताब लाजमी हो जाए, अज निगाह मुस्तफ़ा फिलहा अमीर, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से दूर रखना कि कहीं मेरे आमाल की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े. क्योंकि मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला और इसके आमाल ऐसे, तो मैं उनकी शर्मिंदगी का सबब ना बन जाऊँ. Ladies and gentlemen, once again I congratulate Mufti Arshad Sahab, Shaykh Sahab and the committee of this Qur'an Masjid who organized such a beautiful program on Azmat al-Quran, and we have to tawassut bil Quran. दुनिया की कोई भी कौम अपनी किताब के बगैर रह सकती है, मुसलमान कुरान के बगैर नहीं रह सकता. मुसलमान कुरान के बगैर नहीं रह सकता. गर्तु मी ख्वाही मुसलमान जीस्तन, गर्तु मी ख्वाही मुसलमान जीस्तन, नीस मुमकिन जुज़ बकुरान की जीस्तन. इकबाल फरमा रहे हैं, ऐ मुसलमान, तू अगर मुसलमान की हैसियत से जिंदा रहना चाहता है तो ये मुमकिन ही नहीं कि तू कुरान को छोड़कर जिंदा रह ले. इकबाल फरमाते हैं कि साहिबे कुरानो बेज़ौक़े तलब अलअजब सुम्मल अजब सुम्मल अजब. ऐ मुसलमान, तू साहिबे कुरान है, तुझ में ज़ौक़े तलब नहीं है. अलअजब सुम्मल अजब सुम्मल अजब, मुझे तुझ पे ताज्जुब है, मुझे तुझ पे ताज्जुब है, मुझे तुझ पे ताज्जुब है. इकबाल फरमा रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. आप अल्लाह का खुश. जज़ाकल्लाह हनीफ साहब. अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद समझने, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए. आप हजरात का ज़ौक़ बरकरार रखने के लिए अपने दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद हसन को.
اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں. ساتھ ہی ساتھ on behalf of the Board of Trustees, I welcome the Consul General of Bangladesh, Mahdi Hassan. Jazakallah for your coming and may Allah accept your coming. Hafiz Muhammad Hassan. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجرت طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے. جو اپنے امت کے تیرے لب پر، جو اپنے امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا.
अता फरमाए। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे इंग्लैंड से आए हुए मेहमान जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद के मुहतमिम हमारे दोस्त हाफिज़ मोहम्मद शफीक कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब। Respected honorable brothers, sisters, my respected ulama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it's an honor for me to be here today, and I feel proud to be here today. I feel proud to be here in a place where there was a time that I used to have Qaeda and reading Alif was studying. And I feel proud to be here amongst great ulama, Mufti Shu'aib sir. Amazed, unique. So Harun al-Rashid was amazed. That's something different. So Harun al-Rashid said to him, "Can you do it once more? I want to see it again." So he said, "He done it once more." And Harun al-Rashid's eyes could not believe it. Just imagine you putting thread inside the hole. How long does it take you to do it? And he is throwing a needle from a distance and it's going through there. So Harun al-Rashid could not believe it. He said to him, "Do it the third time." He done it the third time. And it went past and the eyes left open of Harun al-Rashid. And Harun al-Rashid ordered his servants to give him whatever he wants. Give him whatever he wants. So after he had whatever he wanted, Harun al-Rashid asked him, "Are you happy with everything?" He said, "Yes, I'm happy." Now Harun al-Rashid ordered his servants to hang him up, punish him. He said to him, "What are you doing this for? You just honored me, now you're punishing me." Harun al-Rashid said, "I feel bad. I feel upset that you're such a talented person, but you waste your talent. What is this talent? These children have utilized their talent, and it is a unique talent. You're not going to find any of, and I feel proud for the parents. That you have children like this who got the unique talent in the whole of the country. No one else got this talent. So Allah subhanahu wa ta'ala grant everyone talent, but utilize it in the right way. Make your children hafiz the Quran. Give them the understanding of Quran.
and make them hafiz al-Quran, send them to the teachers, so Allah subhanahu wa ta'ala, and make du'as for them. Dua, you know, there was a time of Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, a person take an oath, he said, taqasam, that if Allah granted me a child, I'll give this child everything in this dunya. So after a few months, Allah subhanahu wa ta'ala granted him a daughter, and he's trying to give everything of this world to the daughter, trying to make her happy whichever way he could. Once he went to the local imam and said to him that I have made qasam that I'm going to give everything of this world to my daughter, what should I give? So the imam said to him, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, I have taken qasam, what should I give? Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, he'll explain to you. So this man went to Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, and Imam Shafi'i rahmatullah alayhi said to him, oh my son, listen to this very carefully. If you give your child the education of Quran, you give everything of this world to your children. अगर अपनी औलाद को तुमने कुरान का इल्म दिया, पूरी दुनिया का इल्म दे दिया. If your child hasn't got the education of Quran, the child got nothing. So educate your children, give them the education of Quran, send them to the madaris, send them to the asatidha, and then make dua for them. Make dua for your children. You got in Darul Uloom, Bari, in England, you got Shaykh Hadith Mulana Bilal, who is the Khalifa of Shaykh Zakaria rahmatullah alayhi. Once he was mentioned that he was in Madinah al-Munawwara, and there's a Shaykh in Masjid al-Nabawi who is from Pakistan originally, but he spent 40 years in Masjid al-Nabawi. So he stays whole his life in Medina. So he went to meet him, and the Shaykh took Maulana Bilal Sahab to Riyadh al-Jannah and said to Bilal, oh Maulana Bilal, I'm going to do dua, you're going to say Ameen after me. So Riyadh al-Jannah, sitting down in the place of Jannah, he made dua. Throughout the dua he was saying, oh Allah, do not give me a single generation without Hafiz al-Quran. Oh Allah, मुझे एक नस्ल ऐसी नहीं देना जिसमें हाफिज al-Quran ना हो. After this dua, Maulana Bilal Sahab asked him to spend 2-3 minutes with the dua, and it's the same dua. He said, oh Bilal, because of this dua, I got 11 children and all 11 are hafiz al-Quran. Not only that, I got 35 grandchildren, and out of the 35, 25 of them memorized the complete Quran, and the remaining are really doing the Quran. So because of the dua of the parents, Allah subhanahu wa ta'ala will grant the education of Quran.